Namaste. Welcome all of you to our series of online lectures for the Rani Chennamma University Basic English, and I'm Shivanand Hiremat, Assistant Professor. So in this video, we are going to talk about, and we may say we are going to get inspired by the lesson, or we may say story, or we may say a selected part, we may say extract from the autobiography of our greatest athlete, that is Milkha Singh. He was called as the Flying Sikh. As you can see in the title itself, the extra words are there, so that is additional title of the title, that is Flying Sikh of India. So this essay or this story or this lesson or this selected part from the autobiography of Milkha Singh is written by Sonia Sanvalka, his daughter. So as you can see here, yes, this is how the things go on about the author. Let us see about the author. And this is Sonia Sanvalka. As you can see there, is the daughter of Milkha Singh and the co-author of his autobiography, The Race of My Life, an autobiography. I request the students to remember this title of the autobiography by Milkha Singh as well as Sonia Sanvalka, the co-author. The name of the autobiography is The Race of My Life, an autobiography. And Sonia Sanvalka graduated from Awadh Girls Degree College, Lucknow. She is the founder of Gurukul at Ludhiana. It is a resource center for remedial intervention, or we may say education services for children with dyslexia and other learning difficulties. Dyslexia is a kind of disorder, okay, where the man, or we may say the children, face difficulty. Let's see something later about the dyslexia, and let us see something about the text. The present extract is taken from The Race of My Life, an autobiography. So extract means selected part is taken from the autobiography called The Race of My Life. I request once again to keep this name, this title of the autobiography by Milkha Singh is The Race of My Life, an autobiography. Who is the co-author? Sonia Sanvalka is the co-author. Who is Sonia Sanvalka? She is the daughter of Milkha Singh. So it presents formative stages. Yeah, you can see here formative stages of Milkha Singh's career. Okay. ಅವನ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಸರ್ ಆಗಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಕರಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. I think no need to tell something about these two words in Kannada, dedication and determination. These are the three important characters, or we may say attributes of a perfect human being. So let's go. This is the text. So here in this text, wherever I comes, it is Milkha Singh. Okay, wherever I is there, that is Milkha Singh. So he is telling about himself, that is called autobiography. If someone tells about someone, that is called biography. Now this is autobiography. So I returned to India, chastened by my poor performance in Melbourne. He came back, came back from Melbourne, where he was not able to do extraordinary achievement or extraordinary things because it was the bad impact, that is what chastened by his poor performance in Melbourne. Melbourne is a city in Australia.
Now, I had been so excited by the prospects of being a part of the Indian Olympics team, but naively hadn't realized how strong and professional the competition would be. So, what he says in these lines is he was very much excited to be a part of Indian Olympics team, but he doesn't know that how strong and professional the competition would be. Being a quite common Indian man, he thought that to what extent he was good, he was perfect, that would be fine to win some medals in Olympics or some competition. But he came to know when he was there in Melbourne that he must do something extraordinary. So, whatever he is now, the status, the level of Milkha Singh was not at all up to the mark. Now, he realized it, that he is not at all up to the mark. He realized it. So that is how the things went on. Now, let us see. My success in India, yeah, that's what he says here. My success in India had filled me with false sense. That is what. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಗರ್ವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡು. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ I was on the track that I saw how inconsequential my talents were. Avanu, when he faced the competitors at the world level, there he come to know that to what extent he is inconsequential, asamartha, and he comes to know then only his talents were not at all up to the mark when pitted against superbly fit and seasoned athletes. So, yeah, let us see some information about India and Olympics. India is the seventh biggest country in the world, but there are many small countries. They win more medals than India, even they are very less in case of population. You know why? Because the athletes or the players, they will be specially superbly fit and they will be called as seasoned athletes. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ really because our prime minister has started Khelo India, and through that many kind of perfect players are getting selected for the Asian Games, or we may say Commonwealth Games, or we may say Olympics. So like this, the arena is changing now, the scene is changing, and now he came back and he comes to know that he must be fit and he has to make himself a seasoned athlete so that he can compete with all the world level players. So it was then that I understood what computation actually means. Computation andre actually ಏನಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, and that if I wanted to succeed on the international arena, I must be prepared. This must be the I must be prepared to test my mettle against the best athletes in the world. So if anybody wanted to succeed on the international arena, we must prepare ourselves to test the mettle. Mettle means the strength, we may say. ಅಂತರಾಳದ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, against the best athletes in the world. So we must not be like Koop Manduk. Koop Manduk means narrow-minded. When we win in the team of our friends, we think that we are champions. But out of our country or beyond our country, we will definitely come to know that what kind of competition is there. So that's what the things, especially in sports. I remembered Charles Jenkins' advice. So Charles Jenkins is one of his coaches. ಸೊ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗರಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗರಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಅ ಚಾಂಪಿಯನ್. So that a sportsman can improve his technique and build his stamina. To build a stamina, man must have some extraordinary kind of rigorous and regular practice. So in my determination to avoid failure, I set myself a goal to work towards, that is, to transform myself into a running machine. So
he at last decided to transform himself to a running machine. So this kind of dedication, determination done by, that is, Milkha Singh. So from there onwards, it has something new has started in the life of Milkha Singh. So every time each and everyone faces the things like this. So we must get alert when we come to know the things like this. So Milkha Singh had become alert when he came back from Melbourne, and he understood the total arena, the total situation there. He thought he was very much competent, he was very much champion, but when he faced the champions there, he came to know that so whatever he was not at all up to the mark. Now he has to do something different, and that is regular and rigorous practice I have to make, and I have to make myself, I have to transform myself from a common human being to running machine. So look at his determination, really a great kind of determination he has done. So between 1956 and 1957, my primary mission in life was to excel in running. So these are the 2 years very important lifetime for Milkha Singh. Recently, we lost him. That's what the great lack, the great loss for India, we may say. So 1957 and 1956, those 2 years, his primary aim, his primary mission, goal, we may say, in life was to excel in running. Excel means come over, win, or be the champion in running. The track to me was like an open book. So look at that. The track means running track has become the open book in which I could read the meaning and purpose of life. So yeah, these are the things, my dear students, you must know that ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದನ್ನ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆ ಗುರುವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ರೆವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ವುಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್, ಏನು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇವರು ರೆವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನ ಡೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟ್ರ್ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡೈಟಿ ರಿಸೈಡೆಡ್ and before whom I would humbly prostrate myself as a devotee. Devotee means bhakta, one who is devoted himself to a god. So who is the god now? Track has become god. What is sanctum? Sanctum sanctorum. The track has become sanctum sanctorum. So here is a clear message. So God is not only in the temples, he is everywhere. We have to find him. We have to give the meaning of God to the things which we revere, which we adore, which we worship. As Basavana said, work is worship. So like this. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೈ ದ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ to keep myself steadfast to my goal, I renounced all pleasures and distractions. So this is also important. One of the important characteristics, or we may say one of the important attributes of a champion is we have to renounce. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ, ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅಡೆತಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಚಟಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಮೊಬೈಲ್, ನೌ ಡೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇರ್ ಐ ಕುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅವರು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್.
So running had thus become my God, my religion, my beloved. So these three things, my dear friends, we are the common human beings fight for. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನನ್ನ ದೇವರು, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಮ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಇವು ಮೂರು. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಿಖ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು, ಅವರ ಧರ್ಮ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಮೂರನ್ನಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಯೂತ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವಕರು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಮರೆತು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ those things for you fight for won't make your career. ಅವು ನಿಮ್ಮ career ಅನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Be careful, my dear friends. So these are the things you should remember yourself. So let us go forward. So my life during those 2 years, ಯಾವ 2 years? 1957 and 1956 and 57. Those 2 years was governed by strict rules and regulations. So ನೋಡ್ರಿ, if you want to have a name, so now it is time to work hard. Now and always don't do the things tomorrow, do it now. So those 2 years, this Milkha Singh made himself a circle. In that only he started working, and those strict rules and regulations he put himself upon, and a self-imposed penance. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಂಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, and my God was my running, and my religion was my running, my beloved was my running. So like this, look how things are very much clear in case of Milkha Singh, and especially for you people, the youth. Okay, and because of that reason only, the government, the university, the syllabus wants you to learn all these things by keeping this model. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸೋ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ, you should understand, you should take something out of the lessons, you should take something out of the way the model people practice in their life. So best lines ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, please concentrate on. Every morning I would rise at the crack of dawn. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, crack of dawn, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು, and after usual ablutions would get into my sports kit and dash off to the track. So ಬೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ablutions means all the basic things, basic needs ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರ. and yeah, that is what he used to do, and where I would run 2 or 3 miles cross country, 2 or 3 miles cross country ಓಡ್ತಿದ್ರು, and later on in the company of my coach ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. After the run I would do stretching exercise to develop my muscles. So these things ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So after running we have to do some stretching exercise of our body, like leg stretching, arm stretching, so stretching of our trunks, like that. So ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the practices he used to do. I followed a similar routine in the evenings, running a couple of miles, jogging between races, and then there would be a period of cooling down. So running and jogging, and there will be a cooling. So you must follow these things. Running a couple of miles later on, no matter what the weather was. So this is important, dear friends. We all take excuses. Really, champions won't. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈನಿ ಡೇ, and we may say this is winter, there is very much chill, and this is summer, the weather is very hot. We take excuses, but no. Look at the example of Milkha Singh. He used to take no excuses. Whatever the weather was, ಏನೇ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಹವಾಮಾನ ಇರಲಿ, I would practice for 5 hours every morning and evening. See,
5 hours every morning and evening. It may be like, in case of Milkha Singh, it is running, okay. But in case of, if you want to crack any examinations, like IAS, KS, banking, whatever. So these are the things. 5 hours every morning and evening. Look at it. Okay. And when he used to sleep, when he used to eat his meal, that is something definitely different. So we must not compromise. We must not take excuses. Not only 5 hours every day, but 7 days a week, every day, and 365 days a year. Means there is no gap. We people say, oh, this is Sunday, let's know. Oh, this is Deepavali, let's not. Oh, no, this is Holi, let's not run. So the important days in your life will be from 20 to 25. In those 5 years, especially, dear friends, if you work like this, you will be something, because that is the age, formative ages, when you say. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿರ್ತದೆ. That is what a great example is in front of you, dear friends. It was this disciplined routine that molded me into the athlete I became. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಬ್ಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ 2 ವರ್ಷ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನನ್ನಾಗಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿತು, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅವನ ಲೈಫ್ಗೆ. ಐ ಬಿಕೇಮ್, and running had become such an obsession. So obsession ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Obsession ಅಂದ್ರೆ like ಗೀಳು. Nowadays especially it will be very much easy for you people to understand, because nowadays mobile has become your obsession, ಗೀಳು, and without that you won't do anything. So like that, running has become such an obsession to Milkha Singh that even when asleep, look at the next line, I would run races in my dreams. That is called obsession. ಅವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಅವರ ಗೀಳಿ ಅಂತ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. Many a times I used to tell in classes, dear friends, that if you want to be something, dream it. That is what, in your dreams you do your future office work, or we may say your future official strata, your future official work, we may say. If you want to become KS, dream that you have become a KS officer. If you want to become a cricketer, yes, work hard and play cricket even in your dreams. Just lines, very simply, straightforwardly told. So understand, my dear friends, ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Without these things nobody can achieve. Okay. And yeah, to further build my stamina and strengthen my muscles, I would run long stretches on the sand. So extraordinary habits ಇವು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ವೆರೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, your muscles will be strong, because on earth it will be very easy to pick up, but in sand, the sand grabs your foot. So if you want to pick up from that area, that kind of thing, you must have some extraordinary kind of strength. So that is what makes you advance. So running in sands and do hill running. So hill running kuda ಮಾಡ್ತಿದ್ರು by going up and down mountain slopes. So if you want to become a running machine, you have to try running everywhere, even in the waters. That is what he has done. And 3 days a week I would lift weights to strengthen my arms. So look at that. In the morning and evening he used to practice running, and in the gap of those times he used to weightlifting, we may say weightlifting he used to do, because to strengthen the arms, to strengthen the legs and stomach. So these are some extraordinary, like we may say, these are some practices, these are some advanced packages of doing something extraordinary. So to get his strength, to strengthen his arms and legs and stomach, what he used to do, he used to lift the weights, means weightlifting. So that is how becomes the step. Again, sometimes I would play vigorous games like hockey, football, or handball. So if you're gonna be an athlete,
You are not supposed to say that I'm not going to play hockey, I'm not going to play football, I'm not going to play handball, or I'm not going to play volleyball, like that. No, your main aim is to be the athlete, but in the in the run, in that practice only, you can have a practice involving your mind in the interesting games like hockey, football, handball, many other games. Even you can play kabaddi also. So that also helps you to strengthen your body. So that needs a team there. So that is how the things there are, and the support is very important from family, friends. That's a great thing. So in this, except there is no mention of support of family and friends, but there is a mention of support of coaches. Okay, coaches. So that is how the things go on. I practice so hard. So in this paragraph he tells to what extent he used to practice. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. I practice so hard that and strenuously that I was drained of all energy. ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರಿಂದ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೆನಸ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸತತವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಪೇಲ್ ಆಸ್ ಡೆತ್ when the session was completely ಇನ್ನೇನು he was not able to get up. To that extent he used to practice. There were times when I would increase my speed to such an extent that after my rounds I would vomit blood. Dear friends, this is not possible for any common human beings. ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ we take excuses, we get ourselves compromised. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, he used to run, to what extent? Sometimes after his round he used to vomit blood or drop down unconscious. ತುಂಬಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಥ್ರೂ ಶಿಯರ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಗೋ ತರ ಒಂದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು. My doctors and coaches warned me about this. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಏನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ so that you can be healthy and maintain your equilibrium. Samatolana means you must be fit as well as you have to maintain the health. That those are all the things. Something must not be very much, something must not be very less. We must maintain equilibrium, balance. But my determination was too strong to give up. Our determination ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇನ್ ಅವರ್ taluk level sports. No, look at the extent. He wants to be the best athlete in the world. These are the things we have to aim high, we have to dream much. Okay, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಗೈಡ್, ಕೋಚಸ್, all the people told. But how many of you practiced it? No. So this is what the extraordinary thing of the extraordinary people. So I recall my practice sessions during the hot summer months of May and June. ನೋಡಿ, ಮೇ ಅಂಡ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಬಿಡ. And at the National Stadium in Delhi, when temperature would rise as high as 45 degrees Celsius. 45 degrees Celsius, their temperature would be in Delhi. So keep the place in your mind where it is. In Delhi, that is National Stadium is there. So to what extent do you think it would be easy to run in that high level temperature? That would be difficult. My friends thought I was mad taking such risks. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಹುಚ್ಚಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಲೆಟ್ ದೇರ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಡಾಂಟ್ ಮೀ. ಅವರ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಅವ್ರು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯನ್ನ, ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್, it is your responsibility, it is your discretionary power, it is your common sense that people are there to speak, and it is left to you that what not to take and what to take. That is how, when you are very much determined, let people say anything, but don't give up. That is what Milkha Singh did. And ಯಾವುದೇ ವೆದರ್ ಇವರನ್ನ ಏನು ಡಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಗ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವೆದರ್, he would do. I would run round after round under the blistering sun. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ವೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್, I could feel the heart radiating. I could feel the heat radiating from my body. So look, can you imagine? ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಫ್ರಾಮ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡ್ರಿಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ವೆಟ್. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವು ಬನಿಯನ್ ಅಂತೇವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ, ಅದು ಸ್ವೆಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೆವರು ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವುಡ್ ದೆನ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ವ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈ ಇನ್ ಟು ಅ ಬಕೆಟ್. ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ವ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೀರು ತೆಗೆಯೋದು. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆವರು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ, ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದ ಬಕೆಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ವೆಟ್. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬಿಡೋದು, ಪೂರ್ಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಲೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ ಡೆಸ್ಪರೇಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಕ್ರೈ ಔಟ್. ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಕರೆದು, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಕ್ರೈ ಔಟ್. ತುಂಬಾ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ದೇವರನ್ನ ಕರೆಯೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಏನ್ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ, ವಾಹೆ ಗುರು ಐಸ್ವಾರಿ ಮೈನ್ಸೋ ಬಚಾಲೋ और मैं आए फिर करी नहीं करंगाल. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ನೋಡಿಸು. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ he would have reached at the edge of death. Common people will face that difficulty, but extraordinary people will do the thing. Even that is what one more message is there. Whatever you do, the fruit of that your work, please leave it to the God. So work hard. Karmanyavadhikarasya na phaleshu kadachanam. What the Krishna told to us is, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಫಲ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಫಲವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಯುಗ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಲುಕ್, effort lead you, but extra effort will take you to the championship. Effort is quite common we do, but extra effort, that is what extraordinary people will do. Extra effort. This is the best example of that is what Milkha Singh. But then ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂತಾರೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಚಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್ಲಿ ಅಪ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮೀ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಂಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಆಸ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is running now. That track has become his God, religion and his beloved.
ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ವುಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಬೈ ವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಷನರಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿಷನರಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ವಿಷನರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ, ವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಗೆಲುವಿನ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. The best example is Milkha Singh. So this is how the extraordinary people will do the extraordinary effort. Let us stop here. Let us look into the next part of the lesson in the next video. Thank you very much. Meet you in the next video.